SDX at 29.715. Next. No, sorry. Okay. Today I'm going to discuss you with the injuries to the chapter 19. Good morning. Chapter number 19. Injury, poisoning, and certain other consequences for external causes. The types of injuries. What are the types of injuries? There are seven types of injuries. Those are called fractures, dislocations, lacerations, sprains, contusions, abrasions, and burns. There are seven types of injuries. Those are called fractures, dislocations, lacerations, sprains, contusions, and burns. Sprains, contusions, and burns. Okay, do you know types of fracture? The types of fracture, like what are the types of fractures? Anyone? Traumatic, pathological, closed, open, displaced, non-displaced. These are all the types of fracture. What is meant by fracture? The abnormality to the bone is called as fracture. ఈ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఏ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం తెలుసా ఎవరికైనా? బోన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఏ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం తెలుసా? ద ఫస్ట్ చాప్టర్ హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ కండిషన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా నేను. హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ కండిషన్స్ లో ఫ్రాక్చర్స్, డిస్లోకేషన్స్, లాసరేషన్స్, స్ప్రెయిన్స్, కంట్యూజన్స్, అబ్రేషన్స్ అండ్ బర్న్స్. Fracture. What is meant by fracture? Abnormality to the bone is called as fracture. Dislocation. What is meant by dislocation? The bone changes from its original position. It's called as dislocation. Next, laceration. What is meant by laceration? Laceration ante enti? The laceration is nothing but cut wound. The laceration is nothing but cut wound. Cut wound. ఏదైనా కట్ అయితే బాడీ మీద దట్స్ those are called laceration. Next, sprains, muscle sprains, tendon sprains and ligament sprains అంటారు కదా, కండరాలు పట్టుకోవటం. Sprains. Okay. Example, muscle sprains and tendon sprains. Sprains like that. Sprains. Next, contusion. Do you know contusion? Contusion is nothing but ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోతే డ్యామేజ్, the blockage of the skin. I will show you the contusions. Contusions. Bruise అంటారు. It's also called bruise. ఇలా ఎక్కడైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు చాలా బ్లాక్ కలర్ గా అయిపోతుంది కదా, బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కంట్యూజన్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ కంట్యూషన్స్. ఇలా ఎక్కడైనా తాకినప్పుడు ద బ్లడ్ అనేది బ్లాక్ కలర్ అయిపోతుంది, క్లాట్ లెక్క ఫామ్ అయ్యి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కంట్యూషన్స్. నెక్స్ట్ వన్, అబ్రేషన్స్. డూ యు నో అబ్రేషన్? అబ్రేషన్స్ మేజర్లీ హ్యాపెన్స్ ఆన్ యాక్సిడెంట్. ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద స్కిన్. The damage of the skin is called as abrasions. This is called abrasions. Okay. ఎప్పుడైనా బండి మీదకి వెళ్ళి కింద పడ్డప్పుడు abrasions cause అవుతాయి. What is meant by abrasion? The damage of the skin. The damage of the skin is called as abrasion. Do you know burns? Burns are caused by due to fire or heat. Burns are caused by due to fire or heat, or called burns, when we are coding types of injuries. ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. When we are coding types of injuries, we should code highest severity as pdx. Pdx must and should be highest severity. SDX should be lowest severity. SDX should be lowest severity. Suppose the patient is coming with the fractures and dislocation. What is the pdx? PDX should be fractures. SDX should be dislocation. If the patient is coming for the abrasions and dislocation, PDX ఏమవుతుంది చెప్పండి? Abrasions and dislocation. PDX will be dislocation. Highest one. SDX should be abrasion. SDX should be abrasion. The patient coming with the abrasions and fractures. అన్న PDX ఏమవుతుంది?
Fracture will become the PDX. SDX will be abrasion. The patient will coming with the abrasions and contusions అన్న. Abrasions and contusions. PDX ఏమవుతుంది? కరెక్ట్ చూడండి. PDX will become contusion అవుతుంది. SDX will become abrasion. The SDX will become abrasion. The patient coming with the contusions and abrasions also, the PDX will be the contusion. The SDX should be the abrasion. SDX should be the abrasion. Is it clear? Is it clear? Yes. Next, the patient is coming with the sprains and fractures. Chapandi, what is the PDX? Sprains and fracture. Highest PDX fracture. SDX. SDX should be sprains. SDX should be sprains. The patient is coming with contusions and dislocations. Confusions and yeah, dislocation. SDX will become the contusion. Yeah. The patient is coming with Vamshi for you. The patient is coming with the abrasions and laceration. Okay. Yeah. Is it clear, sir? Yeah. Okay. Abrasion, then the SDX should be contusions. Okay. That's it. Yeah, Rani Garu, for you, ma'am. ఓకే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ద హైయెస్ట్ సివియర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ చెప్తున్నాను. టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ లో 7 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రాక్చర్స్, డిస్లోకేషన్స్, లాసరేషన్స్, స్ట్రెయిన్స్, కంట్యూజన్స్, అబ్రేషన్స్, బర్న్స్. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద హైయెస్ట్ సివియారిటీ కోడ్ చేయాలి. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద హైయెస్ట్ సివియర్. చూడండి ఇక్కడ హెడ్ ఇంజురీ, లాసరేషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. Always we should code for the highest severity in the injuries. If the patient is having fracture of right hand and the laceration of left hand, we must code for the fracture of right hand as a PDX, left hand as a SDX. Laceration should be coded as SDX. If we గుర్తుపెట్టుకోండి, to code the injuries, first we should code type of injury, then the external cause of injury, then activity, then place of occurrence. ఇక్కడ రివర్స్ పడింది, typo error. Place of occurrence, activity and place of occurrence. ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంజురీ, దెన్ ద యాక్టివిటీ, దెన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్, టు కోడ్ ద ఇంజురీ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ చూడాలి, దెన్ ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంజురీ చూడాలి, ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ చూడాలి, యాక్టివిటీ చూడాలి, ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ చూడాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాప్టర్ నెంబర్ 20 లో చెప్తాను నేను. What are type of injuries and external cause of injuries? What are the activity and this one? Next, adverse effect and poisoning. These two scenarios are the most important scenarios: adverse effect and poisoning. If the any unwanted effect caused by correctly prescribed medicine or medication, the correctly administration as per the prescription is called as adverse effect. Then this adverse effect is also called side effect. It's also called side effect. If any drug is taken as a certain amount, the doctor prescribed amount or the correct amount of drug is taken by the patient. By taking the correct amount of drug, he get any side effect. He get any side effect due to the drug. Any side effect due to the drug. In case of adverse effect, problem should be the coded first, and the adverse effect code of drug should be coded as secondary code. SJX adverse effect drug code cheyali. What is meant by side effect? Okay, suppose I'm getting the cough. నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే కాఫ్ సిరప్ తీసుకున్నాను. కాఫ్ సిరప్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ద స్లీప్ ఓవర్ ఎక్సెసివ్ స్లీప్ వస్తుంది నాకు. కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్సెసివ్ స్లీప్ వస్తుంది. డాక్టర్ నాకు 2 cups ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్ ఫర్ ద 10 ml ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్ తీసుకోమన్నాడు. నేను 10 ml తీసుకుంటున్నాను. అయినా సరే నాకు ఎక్సెసివ్ స్లీప్ వస్తుంది. దిస్ ఎక్సెసివ్ స్లీప్ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్సెసివ్ స్లీప్? ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. అసలు కాఫ్ సిరప్ అనే దేనికి? టు ట్రీట్ ద దేనికి ఇస్తాడు? టు ట్రీట్ ద కాఫ్. కాఫ్ సిరప్ ఇస్ ట్రీట్ ద కాఫ్. బట్ ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్? ఎక్సెసివ్ sleep. Excessive sleep is a side effect. Excessive sleep and side effect. Okay, same likewise. I'm taking the fever ki paracetamol or the fever ki paracetamol తీసుకోండి. Sorry, insulin తీసుకుంటున్నాను. Okay, insulin దేనికి తీసుకున్నా? గుడ్ మార్నింగ్.
ఇన్సులిన్ దేనికి తీసుకుంటున్నాను? ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇన్సులిన్ ఫర్ టు కంట్రోల్ ద డయాబెటీస్. డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నాను. డ్యూ టు ద ఇన్సులిన్ టేకే డ్యూ టు ద ఇన్సులిన్ తీసుకోవటం వల్ల నా కిడ్నీస్ ఖరాబ్ అయ్యాయి. There's a problem in the kidneys. There's a problem in the kidneys. Okay, the PDX should be the PDX should be insulin or kidney problem. Kidney problem. SDX should be adverse effect of ఇన్సులిన్. యా సపోజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్, యా ఇన్సులిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ కావు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? ఓకే, డోంట్ టేక్ ఇట్ అస్ సీరియస్. ఓకే, కిడ్నీస్ ఇన్సులిన్ తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇన్సులిన్ ఇస్ టేకింగ్ ఫర్ ఇన్సులిన్ అనేది దేనికి తీసుకుంటున్నాను? టు కంట్రోల్ ద డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఇన్సులిన్ వల్ల ఏం ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమొచ్చింది? వాట్ ఇస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్? కిడ్నీ ప్రాబ్లం షుడ్ బి ద పీడిఎక్స్. SDX adverse effect of drug. Yeah, adverse effect of insulin. Is it clear? Is it clear, anyone? Everyone? Okay, what is meant by adverse effect? If any unwanted effect is caused by, it's not the wanted effect, it is any unwanted effect caused by correctly prescribed medicine or medication or correctly administered. కరెక్ట్ గా తీసుకోవటం వల్ల డాక్టర్ ఎంత చెప్పాడో అంతే అమౌంట్ తీసుకున్నా అయినా సరే నా కిడ్నీస్ ప్రాబ్లం అయినా, పేషెంట్ యొక్క కిడ్నీస్ ప్రాబ్లం అయినా, ఇన్ దిస్ కేస్ ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి. హాస్పిటల్ కి వచ్చాడు డాక్టర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ but my kidneys also damaged. Doctor diagnoses it is due to the adverse effect of insulin అంటాడు. In this case, PDX should be the problem code చేయాలి, SDX should be the adverse effect of insulin అని code చేయాలి. The next scenario is called as poisoning. The poisoning is called the series called T series. If any effect is caused by overdoses or taking the wrong medication. 5 minutes wait చేయండి. Yeah, poisoning. Poisoning. Yeah, poisoning. Poisoning is the T series. If any effect caused by overdosage or taking wrong medication. Am I audible? Yeah. If any effect is caused by overdosage or taking wrong medication, ఏదైనా తప్పు మెడికేషన్ కానీ డాక్టర్ 10 ml చెప్తే 20 ml తీసుకోవడం వల్ల కానీ రాంగ్ మెడికేషన్ తీసుకోవడం, రాంగ్ డోసేజ్ తీసుకోవడం ఫ్రమ్ ద అదర్ దెన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకుంటే we call it as poisoning. Okay, in the case of poisoning has a primary code and the problem should be secondary code.
పాయిజనింగ్ కోడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పాయిజనింగ్ డ్రగ్ షుడ్ బి ద పీడిఎక్స్. పాయిజనింగ్ డ్రగ్ షుడ్ బి ద పీడిఎక్స్. SDX should be the problem. SDX should be the problem. SDX should be the problem. Poisoning drug should be the PDX. SDX should be the problem. Okay. Poisoning లో మళ్ళీ unintentional, or accidental, intentional or assault అని ఉంటుంది. Assault. Unintentional or accidental అంటే తెలియకుండా. Okay, maybe some in the scenarios like, okay, you want to take the 10 ml, but sir, by mistake తను మర్చిపోయి ఒక 20-30 ml తీసేసుకుంది. దట్ ఈస్ ద అన్ఇంటెన్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటెన్షనల్, కావాలని. ఓకే, కావాలని కొంతమంది చనిపోవాలని చెప్పి ఓకే, దే విల్ టేక్ ద ఎక్సెసివ్ డ్రగ్స్, కొన్ని టాబ్లెట్స్ వేసేసుకుంటారు. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెన్షనల్. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కొన్ని 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 లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటారు, ఒక 10-20 టాబ్లెట్స్ వేసేసుకుంటారు. దట్స్ కాల్డ్ ఇంటెన్షనల్. ఇంటెన్షనల్ గా సెల్ఫ్ ఫార్మ్ చేసుకోవాలి. ఇంటెన్షనల్ ఆల్సో కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్ అంటారు. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ వన్ అసాల్ట్. పోలీస్ అసాల్ట్, ఎవరినైనా చంపడానికి ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటే అసాల్ట్ అంటారు. అన్ఇంటెన్షనల్ ఆర్ యాక్సిడెంటల్, ఇంటెన్షనల్ అండ్ అసాల్ట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాయిజనింగ్? పాయిజనింగ్ అంటే ఇఫ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై టేకింగ్ ద రాంగ్ మెడికేషన్ ఆర్ ద మోర్ దెన్ రాంగ్ మెడికేషన్ ఆర్ రాంగ్ డోసెస్ తీసుకోవటం వల్ల వస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటే పాయిజనింగ్ అంటాం. ఏమంటాము? పాయిజనింగ్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పాయిజనింగ్, పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద పాయిజనింగ్ కోడ్. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి ద problem. PDX always should be the poisoning drug code chali. SDX should be the problem. SDX should be the problem. Is it clear? The two scenarios I said, adverse effect and poisoning. What is meant by adverse effect? Adverse effect and any unwanted effect caused due to the any unwanted effect caused due to the correct taking or correct prescribed medication, correct dosage and correct prescribed medication తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాము? అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. మనం కరెక్టే తీసుకుంటున్నాం, బట్ ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే దట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్, ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ డ్రగ్. ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద ప్రాబ్లం. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ డ్రగ్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పాయిజనింగ్ అంటే ఏంటి? టేకింగ్ ద ఓవర్ డోసేజ్ కానీ రాంగ్ మెడికేషన్స్ కానీ తీసుకుంటే, డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన కంటే ఎక్కువ డోసేజ్ తీసుకుంటే దాన్ని పాయిజనింగ్ అంటారు. In the case of poisoning, the PDX should be the poisoning drug. SDX should be the problem. SDX should be the problem. Is it clear? Is it clear? Sorry? Assault is nothing but ఒకళ్ళని చంపడానికి ఇస్తే, వేరే వాళ్ళని చంపడానికి ఇస్తే దాన్ని అసాల్ట్ అంటారు. అన్ఇంటెన్షనల్ అండ్ యాక్సిడెంటల్ అంటే యాక్సిడెంట్ గా తీసేసుకుంది, మర్చిపోయి తీసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ఇంటెన్షనల్ ఆర్ యాక్సిడెంటల్. సెల్ఫ్ ఫార్మ్ ఆర్ ఇంటెన్షనల్ అంటే కావాలని చనిపోవడానికి, వేరే వాళ్ళని చంపడానికి ఇస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటే అసాల్ట్ అంటారు. ఎవరో చంపడానికి ట్రై చేస్తారు అని చంపడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, షీ డూ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్, వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు దాన్ని అసాల్ట్ అంటారు. ఇట్స్ కాల్డ్ as assault. Is it clear everyone? Is it clear? Yeah, I will show you in the book. టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం తర్వాత మీకు ఒకటి చూపించాను. టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం తర్వాత ఏముంటుంది? టేబుల్ ఆఫ్ ICD ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో టేబుల్ ఆఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. సార్ వెళ్ళి చూసాం. టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం అయిపోయిన తర్వాత టేబుల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఉంటుంది. ICD ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్. Table of drugs and chemicals. The table of drug ICD-10 table of drugs and chemicals. Substance first ఏముంది చూడండి? Poisoning, accidental or unintentional. Second scenario,
ప్లీజ్ రీడ్. ఇంటెన్షనల్ ఆర్ సెల్ఫ్ హార్మ్, చనిపోవాలని చేసుకుంటే ఇది పాయిజనింగ్ ఇంటెన్షనల్. పాయిజనింగ్ అసాల్ట్, అసాల్ట్ అయితే ఎవరినైనా చంపడానికి ఇస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ అసాల్ట్. ఓకే, పాయిజనింగ్ అన్డిటర్మైన్డ్. ఓకే, యాక్సిడెంటల్ ఇంటెన్షనల్ అన్ఇంటెన్షనల్ సెల్ఫ్ హార్మ్ అనేది అన్డిటర్మైన్ చేయలేకపోతే వీ హావ్ టు గివ్ అన్డిటర్మైన్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్? అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? Yeah, any unwanted effect by taking the any unwanted effect caused by taking the correctly prescribed medication or correct dosage తీసుకోవడం వల్ల ఏదైనా unwanted effect వస్తే that is called as adverse effect. Next one, underdosing అంటే ఏంటి? What is meant by underdosing? Taking the low dose than the required. Yeah, not the wrong medical. Taking the low dose. Taking the low dose than the insufficient dose. Doctor 10 ml చెప్పాడు, 10 ml చెప్తే we took only 5 ml. 5 ml మాత్రమే తీసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ as అండర్ డోసింగ్. ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్యూర్ లో చెప్పాను అండర్ డోసింగ్ అండ్ ఓవర్ డోసింగ్ అని, గుర్తుందా? డయాబెటీస్ లో ఇన్సులిన్ పంప్ ఫెయిల్యూర్ లో చెప్పాను అండర్ డోసింగ్ అండ్ ఓవర్ డోసింగ్, అండర్ డోసింగ్ అండ్ ఓవర్ డోసింగ్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే పాయిజనింగ్ బై పాయిజనింగ్ ఇన్సులిన్, పాయిజనింగ్ ఇన్సులిన్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్ అన్నా. పాయిజనింగ్ ఇన్సులిన్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? ఇన్సులిన్ అంటే విచ్ ఆల్ఫాబెట్? ఐ. ఐ చూసుకోవాలి ఇక్కడ, ఇన్సులిన్ కాబట్టి ఐ రావాలి. N right, I N dot. Now, what is the code? Cell phone key T88.3x. It is not the complete code. To get the complete code, ఎక్కడ search చేసుకోవాలి? Where we need to confirm? Tabular list లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. 7th క్యారెక్టర్ రాసేసుకోవాలి tabular list. ఓకేనా? పాయిజనింగ్ ఇంటెన్షనల్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్, పాయిజనింగ్ ఇంటెన్షనల్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇప్పుడు పాయిజనింగ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే, సారీ, ఇన్సులిన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే T38.3x5 adverse effect code చూసుకుని adverse effect. In the case of adverse effect, PDX should be problem, SDX should be adverse effect drug, adverse effect drug. In the case of poisoning లో అయితే PDX should be poisoning drug, SDX should be problem. Is it clear everyone? Next, పెన్సిలిన్ పాయిజనింగ్ అన్నా. పెన్సిలిన్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? పెన్సిలిన్ ఏ లెటర్? పి. పెన్సిలిన్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. పెన్సిలిన్. Here it is. Penicillin any. What is the unintentional? Unintentional or self form ki code ఏంటి? T36.0x1. Unintentional poisoning, unintentional or accidental ki 0x1. Okay, intentional or self form ki T36.0x2.
Assault T36 X3. This is for assault, I think. Okay, this is for undetermined. If it is undetermined, T36.0x4. Undetermined is 3x4. Adverse effect of penicillin ante, what is adverse effect? T36.0. If it is an underdosing of penicillin ante, what is the code? 0x6. Is it clear? Is it clear? Everyone. అర్థమైందా? Yes? Yeah, okay. This is about the adverse effect and poison. Next one, burns. Burns or severity of the burn. There are 3 degrees of burns: first degree, second degree, and third degree. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. ఓకేనా? Okay, there are 3 degrees of burns: first degree burn, second degree burn, and third degree burn. The first degree burn is also called superficial burn. The second degree burn is also called blisters or partial thickness burn. The third degree burn is also called full thickness burn. The third degree burn is also called full thickness burn and term. There are 3 degrees of burns, burns and corrosion and ఉంటుంది. corrosion అంటే బర్న్ అనేది ఏదైనా హీట్ వల్ల కానీ ఫైర్ వల్ల అవుతుంది. ఏదైనా కెమికల్ వల్ల, ఎనీ కెమికల్ వల్ల అయితే దాన్ని కొరోజన్ అంట. బర్న్ అన్న ఏదైనా కెమికల్ పడి స్కిన్ కానీ బోన్ కానీ డ్యామేజ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ కొరోజన్. డూ యు నో కొరోజన్? కొరోజన్ అంటే కరగటం. స్కిన్ కరిగిపోతుంది. ఏదైనా కెమికల్ పడితే ఏమవుతుంది? కాలదు, కరుగుతుంది. ద కెమికల్ స్కిన్ గా ఇన్వాల్వ్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కొరోషన్. దట్స్ కాల్డ్ as corrosion. If the what is the burn అంటే ఏంటి? Burn is nothing but it's caused due to the fire or heat. Fire or heat వల్ల cause అయితే those are called burns. There are 3 degrees of burns: first degree, second degree, and third degree. First degree is called superficial burns. Second degree is called as blisters, also called partial thickness burns. And the third degree is called as full thickness burns. The third degree ఏమంటామంటే full thickness burns అంటాం. ఓకేనా? Guideline. If the patient is suffering from different degrees, different severities or degrees of burns on same side, different degrees of different severities of burns on same side, we should code for the only highest degree of burn. Okay, different degrees of burns తోటి సఫర్ అవుతుంటే we should code for the highest degree of burn కి కోడ్ చేయాలి సేమ్ సైట్ లో. A 3-year-old patient came with the first degree burn on cheek and forehead, second degree burn on cheek and forehead, third degree burn on cheek and forehead. Same anatomical site లో 3 degrees burns చెప్తున్నారు. సేమ్ anatomical site లో 3 degrees burns చెప్తే we should code for the highest degree. ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ highest degree ఏంటి? What is the highest degree? The third degree burn of cheek and forehead. We should only code for the third degree burn of cheek and forehead. Cheek and forehead. Next scenario, if the patient is suffering from different degrees of burns at the different side, if the different sides are different here, we can code all the sides of the burns, and PDX should be the highest degree. PDX and the highest degree on that. If the patient is came with the first degree burn on lips, second degree burn on chin, third degree burn on nose, PDX ఏమవుతుంది చెప్పండి? What is the PDX? Third degree burn on nose. SDX ఏమవుతుంది? SDX will become chin. SDX2 ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆఫ్ లిప్. అర్థమైందా? సేమ్ సైజ్ లో డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఉంటే సేమ్ anatomical సైజ్ లో డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ అంటే కోడ్ ఓన్లీ ఫర్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ. అదే డిఫరెంట్ anatomical సైజ్ లో డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ బర్న్స్ ఉంటే we should code PDX should be highest degree, SDX should be lowest degrees. SDX should be the lowest degrees. Okay, second degree and first degree. Is it clear? అర్థమైందా? Yeah. We can code healing burns as active burns. We can't code healed burns as active burns. Healed అంటే what is mean by healed? Already burns అనేవి తగ్గిపోయినాయి, క్యూర్ అయిపోయాయి కాబట్టి we should code healed burns as they are considered as healed burn. Healing burns. What are healing burns? తగ్గుతున్నాయి. ఎవరు చెప్తారు హీల్డ్ బర్నా హీలింగ్ బర్నా? Who will tell? The doctor will tell you it is an healing burn or healed burn. Healed burn means already heal అయిపోయింది. హీల్ అయిపోయిన బర్న్స్ కి ఎప్పుడు కోడ్ చేయకూడదు. డాక్టర్ కింద ఇట్ ఈస్ అన్ హీల్డ్ బర్న్ అని చెప్పాలనుకోండి, యూ షుడ్ నాట్ కోడ్. If the physician said it is a healing burn in the second degree ante, you should code for the second degree burn.
second degree burn coding. Because of it is an healing stage. Because of it is an healing stage. The next concept is called as TBSA, total body surface area. It is called total body surface area. The TBSA is called as total body surface area. Is called as TBSA. The TBSA is nothing but total body surface area. Total body surface area. Okay, what is mean by total body surface? It calculate the. We should code TBSA. We should code TBSA. We should code TBSA, total body surface area, when there is third degree burn. When there is third degree burn. థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలంటే థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఉంటేనే కోడ్ చేయాలి టీబీఎస్ఏ. ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం. టీబీఎస్ఏ T31 సిరీస్ లో ఉంటుంది. నాట్ యెట్. T31 వన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, టీబీఎస్ఏ టోటల్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా. చూడండి హెడ్ కి ఎంత ఉంది చెప్పండి. టీబీఎస్ఏ వాట్ ఇస్ ద హెడ్ కౌంట్? ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు? 9%. హ్యాండ్ కి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి 9%, రైట్ హ్యాండ్ కి 9%. యాంటీరియర్ చెస్ట్ కి, థొరాసిక్ క్యావిటీకి, చెస్ట్ కి, యాంటీరియర్ చెస్ట్ కి, పోస్టీరియర్ అప్పర్ బ్యాక్ కి 9%. అబ్డామెన్ కి, అబ్డామెన్ రీజన్, యాంటీరియర్ అబ్డామెన్ రీజన్ 9%. పోస్టీరియర్ లోవర్ బ్యాక్ 9%. జెనిటల్ రీజన్ 1%. యాంటీరియర్ రైట్ లెగ్ 9%. యాంటీరియర్ లెఫ్ట్ లెగ్ 9%. Anterior right, posterior right leg 9%, posterior left leg 9%, posterior left leg 9%. And ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, the patient came with first degree burn on hand, right hand చెప్తాం. ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ రైట్ హ్యాండ్, సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, third degree burn on anterior chest. Third degree burn on chest, anterior. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు చెప్పండి. ఇప్పుడు దీంట్లో పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు? పీడిఎక్స్ వెరీ గుడ్. థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ వేర్? చెస్ట్ anterior. నెక్స్ట్ SDX1 second degree burn on left hand. Next SDX2 first degree burn on right hand. ఓకే, ఇప్పుడు టీడీఎస్ టోటల్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత కాలిందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ పీడిఎక్స్ థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ చెస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్? యాంటీరియర్ చెస్ట్ కి 9%. నెక్స్ట్ సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్? ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్? టోటల్ టీబీఎస్ఏ ఎంత? టీబీఎస్ఏ 27%. 27% లో థర్డ్ డిగ్రీ ఎంత? థర్డ్ డిగ్రీ 9%. కోడ్ చూడండి. టోటల్ టీబీఎస్ఏ 27, రైట్? 27%. 9 3 27. ఓకే, థర్డ్ డిగ్రీ 9%. చూడండి ఇక్కడ కోడ్ ఉంటుంది. ఏ కోడ్ ఇస్తారు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ 20? ఏముంది చెప్పండి. 20 T31.20 టోటల్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత ఉండాలి? 20 to 29% ఉండాలి. అండ్
0 to third degree bond. That the SDX2, SDX3 should be, SDX3 should be, what is the code? T31.20. T31.20. Next question చెప్తున్నాను చూడండి. Patient coming with first degree burn on leg and first degree burn on right leg అనుకున్నాం. Right leg and first degree burn on left leg, left leg. Second degree burn on head and third degree burn on genitals. Genitals. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది? పీడిఎక్స్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ జెనిటల్స్. నెక్స్ట్ ఎస్డిఎక్స్ 1, సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ head. Next SX2, SX2 will become the ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే అది కోడ్స్. రెండు ఫస్ట్ డిగ్రీలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ దేనికి ట్రీట్ చేస్తే అది దానికి. ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే వాడే. ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ ఏ లెగ్? రైట్ లెగ్ కోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ SDX3 ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ లెఫ్ట్ లెగ్, లెఫ్ట్ లెగ్. టీబీఎస్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. టీబీఎస్ఏ రాసేయాలి. టీబీఎస్ఏ థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఉంది కాబట్టి టీబీఎస్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టీబీఎస్ఏ టోటల్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా. చెప్పండి, థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ జెనిటల్స్ ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్? 1%. సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ హెడ్ 9%. ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ లెఫ్ట్ లెగ్, రైట్ లెగ్. ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ లెఫ్ట్ లెగ్ 9%. టీబీఎస్ఏ టోటల్ ఎంత? 28%. దీంట్లో థర్డ్ డిగ్రీ ఎంత? థర్డ్ డిగ్రీ ఎంత? 1%. థర్డ్ డిగ్రీ ఇస్ 1%. టోటల్ టీబీఎస్ 28%. థర్డ్ డిగ్రీ 1%. చెప్పండి టీబీఎస్ఏ కోడ్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 0. టీబీఎస్ఏ వచ్చింది మేడం మనకి. సేమ్ కోడ్ T31.20 చూడండి ఏముంది. మన్సిల్ వార్నింగ్ 20 to 25, 28, 29% ఆఫ్ టీబీఎస్ఏ. దాంట్లో థర్డ్ డిగ్రీ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1%. అంటే కోడ్ ఏమవుతుంది? T31.20. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇంకో క్వశ్చన్ చేసుకుందాం. ఓకే. పేషెంట్ కేమ్ విత్ ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ హెడ్, సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ చెస్ట్ anterior. Same. Second degree burn on posterior chest. And third degree burn on left leg. And third degree burn on right leg. Right leg. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ లెఫ్ట్ లెగ్, లెఫ్ట్ లెగ్. వంశీ గారు అర్థమవుతుందా మీకు? రాణి గారు మీకు మ్యామ్? పీడిఎక్స్, యా ఓకే. SJX1, SJX ఏమవుతుంది చెప్పండి? థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ రైట్ లెగ్. SJX2 ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ ఆన్ anterior chest. Next, yes ma'am. నో, అక్కడ మీకు కోడ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా లేటరాలిటీ.
రైట్ సైడ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ కి డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉంటాయి కదా. లేటరాలిటీ అంటే సైడ్స్, డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. రైట్ లెగ్ కి లెఫ్ట్ లెగ్ కి బైలేటరల్ ఉంటే బైలేటరల్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, బట్ బైలేటరల్ కోడ్ ఉండదు. రైట్ లెగ్ కి సపరేట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ లెగ్ కి సపరేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. యా. వాట్ ఈస్ SDX 3? Posterior chest. Next, SDX 4. What is SDX 4? One on head. What is the TBSA chest? TBSA, total body surface area. First, third degree burn on left leg. ఎంత percentage? Anterior. 9%. Third degree burn on right leg. ఎంత? 9%. Second degree burn on chest. Anterior. 9%. Second degree burn on posterior chest. ఎంత percentage? 9%. Next, first degree burn on head. 9%. TBS calculation ఎంత? 9 5 9 2 18, 18 plus 18 36, 36 plus 9 40, 45%. 45% లో థర్డ్ డిగ్రీ ఎంత? 9. థర్డ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ రెండు కదా మ్యామ్. టూ థర్డ్ డిగ్రీ బాన్స్ టోటల్ ఎంత? థర్డ్ డిగ్రీ 18%. కోడ్ చూడండి, TBS 45%, థర్డ్ డిగ్రీ 18%. కోడ్ చూడండి. TBS ఎంత? TBS 45%, థర్డ్ డిగ్రీ ఎంత? 18%. కోడ్ చూడండి, కోడ్ చూడండి. T31.41. ఏమని చదవండి. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ వన్స్ క్లియర్ కదా? అర్థమైందా? ఎస్. ఎస్. ఎనీ డౌట్స్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా బన్స్ లో? ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ ఉండొచ్చు చూడండి, బన్స్ కోడ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. కొరోజన్, కొరోజన్ అంటే ఏంటి? డ్యూ టు కెమికల్స్, కెమికల్స్ వల్ల కాజ్ అయితే డ్యూ టు కొరోజన్స్ అండి. చూడండి, T25.021 ఏముంది? రైట్ ఫుట్ కి సపరేట్ కోడ్ ఉంది, అండ్ లెఫ్ట్ ఫుట్ కి సపరేట్ కోడ్ ఉంది, అన్స్పెసిఫైడ్ కోడ్ కి సపరేట్ కోడ్. బయలేటరల్ ఫుట్ అనేది ఏదైనా కోడ్ ఉందా? నో. అందుకని వి షుడ్ కోడ్ సపరేట్లీ. నెక్స్ట్, బర్న్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ వాట్? రైట్ యాంగిల్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద బర్న్స్ అండ్ కొరోజన్స్ ఉంటాయి, చూసుకొని కోడ్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా. కొరోజన్ అయితే కొరోజన్, బర్న్ అయితే బర్న్, బర్న్ అయితే బర్న్. TBSA క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే యూ షుడ్ గో ఫర్ ద TBSA. ఇదేంటి? వన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సైడ్ ఆఫ్ లోవర్ లిప్ ఎక్సెప్ట్ యాంకిల్ అండ్ ఫిట్. లింబ్ కి యాంకిల్ అండ్ ఫిట్ కాకుండా. వన్ ఆఫ్ థర్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సైడ్ ఆఫ్ రైట్ లోవర్ లిమ్ ఎక్సెప్ట్ యాంకిల్ అండ్ ఫుట్. ఏమేమి చూసుకో, బర్న్స్ స్కోర్ చేసేటప్పుడు ఏం చూడాలి చెప్పండి? డిగ్రీస్ ఆఫ్ బర్న్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ డిగ్రీ partial thickness, second blisters, third degree are called full thickness burns. We should go for the highest degree. PDX should always be highest degree course చేయాలి. SDX should be the lowest degree score చేసుకోవాలి. Then we should, if the third degree ఉంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? TBSA. What is meant by TBSA? Is it clear, ma'am? Everyone, is it clear? Everybody, write the questions రాసుకోండి. Patient coming with patient coming with fracture of fracture of right hand,
fracture of right hand, and the laceration of forearm, laceration of forearm. And next, patient coming with, patient coming with, patient coming with, patient coming with skin infection, skin infection due to, due to, due to adverse effect of, adverse effect of penicillin, adverse effect of penicillin, penicillin, penicillin. Pencil. Then next, patient coming with, patient coming with, patient coming with acute kidney failure, acute kidney failure due to, due to, due to, due to unintentional, unintentional, unintentional overdosage of, overdosage of is Heisenberg, unintentional due to unintentional usage of, sorry, ఏం చెప్పాను, sorry, unintentional overdosage of insulin, unintentional overdosage of insulin. Then next question, Andy. Patient coming with, patient coming with, patient coming with first degree burn on, first degree burn on chest, 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 and morning ma'am, and second degree burn on, first degree burn on chest, and the second degree burn on, second degree burn on, second degree burn on right thigh or leg and muscle, right leg, second degree burn on right leg. Done. Next question nine. Next question nine. Patient coming with. Patient coming with. Third degree burn on. Third degree burn on. Face. Third degree burn on. Face. Second degree burn on. Second degree burn on. Second degree burn on. Right leg. Second degree burn on. Right leg. And first degree burn on. First degree burn on. First degree burn on. Forearm. First degree burn on. Forearm. Arm or hand. First degree burn on. Forearm. Arm. Okay now?
Everyone, clear? Yeah, that's it today. Tomorrow I'm going to continue the chapter number 20. ఈ క్వశ్చన్స్ తెచ్చుకోనండి అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ ద డయాబెటీస్ క్వశ్చన్స్, డయాబెటీస్ కీ షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఓకేనా? యా, టుడే ఐ విల్ షేర్. ఏదైనా మిస్ అయితే ఒకసారి మాకు గ్రూప్ లో టెక్స్ట్ చేయండి, ఐ విల్ షేర్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.